Hello everyone. Look at the question number 32. Prove that square root of 1 plus sin A divided by 1 minus sin A is equal to secant A plus tan A. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು LHS side ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So here LHS side is square root of 1 plus sin A divided by 1 minus sin A. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by 1 minus sin A into 1 plus sin A. So A minus B into A plus B is A square minus B square. So idenagatte 1 square minus sin square A. So is equal to square root of 1 plus sin A whole square divided by square root of A by B andre is equal to square root of A divided by square root of B. So ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು square root of 1 square is 1 minus sin square. Okay. So is equal to square root of 1 plus sin A whole square. Square root to square ಹೋಗುತ್ತೆ. So 1 plus sin A divided by square root of 1 minus sin square A. Using trigonometric identity, sin square A plus cos square A is equal to 1. So 1 minus sin square A is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ cos square A ಆಗುತ್ತೆ. So square root of cos square A. So is equal to 1 plus sin A divided by square root of cos square. So is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ cos A ಆಯ್ತು. So is equal to split this 1 by cos A plus sin A by cos A. So here 1 by sin cos A is reciprocal of cos is secant A plus sin by cos is equal to tan A. So this is equal to RHS. Thank you.